Machiegni en chenro mar Kuku Mar Wach kokadho Lolwe Tv gini en marwa. En chenro bende korwomi kuku mar weche mana kaka winjo ka nyinge chalo no. Kuku mar weche mopogore opogore, weche mag siasa, weche go mabende mulo japiny kendo mulo koro onage mar oganda luo. Machiegni ahinya iluonga ni Jesse Omondi Loharon. Rwakni machiegni ahinya chenro mar Kuku Mar Wach. Kawuono wadang'iyo wach mabende koro mulo piny ahinya, weche mago mabende koro ker nolose, weche go mago mag to piny Kenya ochomo kanye. Kwang'iyo weche go mago mag siasa, wach mar economy, weche go mago mag ne totelo makare koro wadang'iyo kanyo. Miyo odiochieng' ma kawuono e studio kae wan gi wendo mabende tielo mano mokwongo bende koro wan godo e studio kae, iluongo kanyo ni Migosi John Odenyo. John Odenyo en jakom mar riwruok miluongo ni Lakefront Block for William Ruto. Mano mabende koro wuok e duond bura mar UDA. Gin jogo yawuoyi mabende koro wuok oko kendo koro chung' motegno ahinya mar neno ni to koro piny onego bed ni chomo kanye, to kanye monego bed ni koro ji luwo mineno ka wantiere kod studio. Karwakni machiegni ahinya. Machiegni ahinya e Lolwe TV kae kuma bende koro watwake kod oganda ma giluo kendo weche mathoth ahinya. Dami thuolo mar moso japiny kotiyo e kamera cha nikech en thuolo mar mokwongo. Wach nyingi kendo ichak imoso japiny. Erokamano oganda luo onagi amoso iluonga John Odenyo. An chairman mar UDA Kisumu County kendo an team leader mar Lakefront Block for William Ruto. Kuom mago ago erokamano ne Lolwe TV kod oganda luo mar rwaka. Erokamano ahinya. Kiwacho kama ning'eni samoro nitiere ng'ato koro buok ni kare Kisumu nitiere gi jokanyo mag UDA. Kapok wachako kanyo mondo wachak wadonjne en topic mabende wadalose kawuono. Inyalo wacho ni inyalo mana lero ni Kisumu kae to kod oganda luo bende nitiere jokanyo mag UDA mabende sero jalupo ke Dr. William Ruto kata Lakefront Block ni for William Ruto. Ang'o mabende koro timo? Nitiere jok ma support William Ruto e luo Nyanza ka. 4 counties mek luo Nyanza, ma en Kisumu, Migori, Homa Bay gi Siaya. Nitiere joma support William Ruto kod UDA mang'eny kabisa. And registration mar membership is ongoing. Kendo ji gin enthusiastic kabisa. Koro omiyo kadwoki directly ni en adier ni Kisumu ka nitiere joma support UDA koda William Ruto kendo gi ng'eny kabisa. Kisumu kende to wacho ni Nyanza mang'eny. Nyanza gi ng'eny, wan gi convertees, joma convert from conservative politics to progressive politics mar William Ruto. And gibiro on their own voluntarily mondo gimi giti kodwa kendo wago erokamano. Kiwacho ni Lakefront Block for William Ruto, nyiso ni riwruok moro. This Lakefront Block onyalo riwo counties mage gini kata kinyalo kwana en Nyanza kende koso ma counties mago be mantiere in this Lakefront. Lakefront Block for William Ruto nitiere in all the counties mantiere in the Lakefront. However, one active in Kisumu and Siaya. Lakefront Block for William Ruto en vehicle ma campaign ne William Ruto mondo yud votes. Wa manyo voters, wa retain gi, wa convert gi, and wa tiyo kodgi kanyakla nyaka chieng' mibogo kura on the 9th August higa mabiro. Kendo Lakefront Block for William Ruto bro make sure ni onge electoral fraud. Madhi timre, we will protect our votes, we will protect our people against intimidation, harassment and the rest. And the response is good enough. Jumang'eny kata king'iyo our Facebook account, one get a very, very, very good response from across the country and even from Luo Nyanza as a whole. Maybe when you get watching my introduction, can you remember Sadisa as Lakefront Block? Remember Sadima approximately? Lakefront Block is not a party on its own. What you UDA. So we are registering on behalf of UDA. And then members make Lakefront Block for William Ruto, then takes another higher level, mobilize votes for the deputy president. So overall, if you ask me, Kisumu ka one registered members well over 50,000. Okay. Some are registered on paper. Others are not registered. Nikech giwacho ni gifia ni
ni the government nyalo ng'iyo their status mang'e ma frustrate gi. We have a lot of people ma support the DP. At the same time, it should be understood ni the current mode my registration mine through online when they stop Jumangeng is a kind of a small challenge to Jomoko. But otherwise, we have a sizable number of people supporting the DP. You saw it kind of biro ka Jukali, Nineno, and of course we had a small mishap at Kondele, Manotem Gijomoko Matin. But the DP has immense support, and I can tell you, we are going to flip things next year. Odo ngiana ka nyuma tuta heja nikech wangiana na twak Mr. John twak ma bende ker nyoro no golo assembly kako no bende chik bende kodwa no bende golo once a year no golo nyoro twak ma bende no be almost 2 hours. Nitere gik ma bende ker no mulo mathoth ahinya as in kaka chair bende mar Lakefront block for William Ruto gik ma no expect ni president bende koro lose mana mapiyo piyo ang'o gin ma bende no expect ma bende no lose bende no meet your expectations gik ma bende ker no lose. As far as I'm concerned, I cannot meet my expectations. Nitiere touching issues and concerns ma affect the common man. Man, I expect Mondo Tim Nade, Mondo touch on. For example, I expected the president Mondo Lose his immediate plans, ma cushioning the very huge hustling community or constituency in this country on the economic downturn, effects of COVID, which is continuing to ravage. I expected him to talk about immediate plans, which would also maintain or also on the high cost of living and fuel and electricity. He didn't do that. However, I went on to talk a lot about his achievements, which is good, but again, as a president, what is expected of him? He's expected to achieve. So what he achieved, fine, he achieved, and we appreciate that. So, in my opinion, another thing you should have talked about, and the Pandora story involves huge billions of monies that is stuck in foreign accounts, which if brought back to the country, would be able to help us cushion the economy and even help pay for the vaccines. Madimiji come back to normal life. So he did not do that. The president no lose watch mano mar BBI. Nino kaka ja member mar Lakefront block for William Ruto. Ngene njoma weche mago mag bende BBI samoro no kelo penjo kuomu kanyo no kelo ne gima bende samoro no kun ya ahinya. Wach mar BBI wacho ni oken gima bende ni chotim maber ahinya. Kanye nyalo wacho ang'o wach mar BBI mabende ker koro no lose. It was shocking ni ker no wacho wach BBI kaka no wache. Nikech no temo imply ni BBI dhi duogo, which is not bad, nyala duogo, but odhi luwo avenue mane. Is it going to be unconstitutional, constitutional or legal? Odwa kele e yo mane. Nikech king'iyo matut to court mochung ne rights make oganda piny gi joluo bende tende piny tete no yudo ni BBI no was unconstitutional. Kendo en adier ni BBI was unconstitutional because BBI then project mar jariyo ma en ker Uhuru Kenyatta gi ker Raila Odinga. But jopiny no dogo soe wach ni. Jopiny no bedo involved. The constitution is very clear on kakichako a people-centered or people-run referendum. Oken gijiok juman malogo, jotelogo, gin maneg gitimo. Although negi kao magikelo gi soya jopiny, yes, but king'iyo kata kaka gini ne bedo passed in counties, then inge maler kabisa ni there was some form of manipulation. Kata miyo MCAs mtoknika was meant to manipulate them into doing what the government wanted. They were saying ni samoro miyo MCAs gini nan gima timne kaka MPs. Samoro nyalo bedo ni nobire time marach, omiyo kete kamae. Bineno kana en gima wise mondo nine kete seche go. Owacho ni en gima MPs bende yudo ga grants go, kod MCAs were also gime nyaka bende ne giyudo mano.
Samoro mano nok nyabedo ni gibedo bribe kata gibedo brother just ema politics. Koro kwa discuss politics to what discuss politics. Nitiere some form of underhand manipulation. Emo no biro at that time. Dak no biecho. Gino no biro mondo mi jogo be persuaded into passing the BBI. So in relation to question mani penjo makongo cha. The BBI gi kalori kaka Keruro no wacho. And project mare gi Ker Raila. And they used every tactic, every means, every strategy mondo mi gino obet kagima jopinyo yiego. And when they manipulate the MCS again direct interface mar the electorate mondo pass gini. But I can tell you, kata mane pinyu goka, kani wawuotho ndalo no, ji no dagigo. Chieng' moro adhi ka akalo stage, to mama moro penjo nyiewo matumbo. To wacho ni okodwa lungs. Part mar lungs. Okodwa. To ng'ama uso ring'o no nyisa ni lungs ji okdwa te gini chamo BBI. To mano jaluo mawacho stage. So I mean a practical and true example. Momio BBI katudu katokoduogo, it will not go anywhere. Also given the fact that Kenya is already overtaxed. The creation of those executive seats on the suit 5 leading communities will further impact negatively on us as far as tax is concerned. Kuru BBI no kata uru duare. I'm sorry for him. Ayuago time nikech nyisani onego benaga moywe mano mokwongo. To adwani ka waduogo penyo mabende kora penyo bende kech BBI en gima nowacho ni kelo kata kero kokele to wacho ni gima bende dhere wawinja peny from handshake. Bende wadhi wacho ada penya ni to bende wach mar handshake ni. Jatendi William Ruto wacho kanyo ni wach handshake ni bende oketho moko moketho nyaka big four agendas ma bende koro nosetem. Bende en wach ma bende to oketho yo machalo nade nikech mon kodi kae kendo koro mane nyalo lera ahinya ni to unene ni oketho yo machalo nade mana bang' ywe mathin to ogam ywe mondo chak waduogo dhi chenro mar kuku mar wach ma pod wadhi godo nyime wan kae kod jakom mar Lakefront Block for William Ruto Kisumu County ma bende en jakom mano migosi John Odenyo ma bende wadhi godo nyime chenro mar kuku wach pod dhi nyime. Machiegni kendo wasegamo ywe mathin kanye chenro mar kuku mar wach mabende wantiere godo odiochieng' mano makawuono wang'iyo piny wang'iyo kendo wasome yore mag mopogore opogore mi wan gi jalony kendo ma en jakom mar Lakefront Block for William Ruto UDA jogo mabende koro wuok oko mar neno ni koro William Ruto bende obedo goteku bedo gi teko moloyo ahinya to gwenge mago mag Nyanza mano jakom e gwenge mag Kisumu County migosi John Odenyo bende koro wantiere godo kae. Migosi Odenyo kane wagamo yweyo ne wang'iyo wach kane wagamo yweyo kae ne wang'iyo wach mano mar ne penjo wach mar BBI iwacho ni nodhi orocho gik moko big four agenda
dhi ka gima bende rumo. Ang'o ma bende nyalo wacho ni bende en adier ni Big Four agenda ka kodhi to nikech chenro bende dhi mbele kane ker loso wacho ni kata obedo ni nitiere COVID-19 to gik moko bende nodhi nyime kendo gik moko ndara igero mana kama kawaida, subtende bende igero kama kawaida, railway odhi kaka nyime. Ere kaka gini no nyalo affect the development mag Big Four agenda? Kaluwore gi kaka wang'iye supporters mek William Ruto, any the Big Four agenda no been affected by the handshake mane Kero bedogo gi Right Honorable Raila Odinga nikech the track monocetic and the speed and the expected outcomes no bedo slow down to some extent. It is true ni ineno ndara kigero ute moko bende matini gero but deep on a deep analysis, the fact is that things drastically slowed down. So when one UDA wawachoni there was an effect, negative effect due to the handshake, excuse me, that is actually what we mean, that there was a slowdown, okay, in terms of what you expected. It's also true that what the presidency and the deputy president and the president, what they discussed under Agenda 4, okay, the two of them as their development plan for this country could not take place effectively ka William Ruto onge. To gik manendo ben William Ruto temo tijege magin make constitutionally were taken and given to Matiang'i. Okay, so as much as one and another gero, ute gero at the hospitals, electricity bedo connected to homes, the fact of the matter is that when my boss and my candidate for president and apparently the next president of this country says ni Agenda 4 no bedo put off track, he is actually very right. Nikech no ko be nikech koro bedo sideline de bende me samore man bende wacho kamano ke point me temo make atemo explain here bedo ni sidelined okay alone is the first evidence ni Agenda 4 no bedo that was the first step they affect the implementation of Agenda 4. The second is that there are things man they decide on their own, the two of them man go get time for this country which then can go naturally they also put aside, and if some took place then not at the pace man would expected. If you look at the overall development achievements mar past term gisani there's quite a big difference. But another thing the manya kawange ni tiga gimilon continuity in government. A lot of these things mitimo sanigi borrowed from Vision 2030 for our country. The deputy president Samulo Sugiji to actually obro continue the Agenda 4. He knows what he's saying. You are pretty aware that this guy is extremely sharp. So when he's saying that, he's not continue when he is president, because he's going to be president. And also we need to make it very clear as UDA that the deputy president and UDA as a party, the next government, the next party that will form the government, we do not intend in any way to derail the president. If anything, those legacy programs make president go were legacy programs by the presidency, only that they were going to be achieved under Uhuru Kenyatta. They are the same with us and we will carry them forward. So there should be no fear when the deputy president will be president, we are going to interfere with the... But Lord Ndiere, Samaro Kakasani, Yodoka deputy president Korosani and Gimo watching you can campaign, like any what Marema daily. Office Kujo Bende Koro Conere. Samaro Mondo continue Agenda 4 Mondo Okonye president teach. Donge watching you on your projects, yes, my government, team campaign, yes, projects money, which are under which agenda? Projects, manamik Agenda 4, okay? Meeting, but as load. Anyisi maler nigi okni completely they are not being done. They have been put off to some extent. They have been slowed down, and some are not going to be achieved within
the time span. Koro Martin go, mitimo go. He is inspecting them. He is actually not campaigning. Okay? Oko campaign. The term campaign is defined. Yes, it's not campaigning. It's not campaigning. Yes, he's only inspecting government projects. Okay, na wach moro bende osebedo ka giwacho kanyo ni ogai mar ODM Raila Amolo Odinga en project mar samoro mar state madwa ni mondo bibed endorsed by state. Muturi speaker kane nitie loso bende wacho ni en gima bende nitie wacho mabende odwa ni mondo nyane ler mare ni kimuse nyise didek ne gi president donge ni kwa odhi retire to odhi retire gi Raila Amolo Odinga. Wachni isewinje? Wachni asewinje kendo itimo maber kele. Muturi as spokesperson mar jogema. Muturi spokesperson mar Gema wacho ni kane obet gi Ker Uhuru to nonyise didek 3 different occasions ni Uhuru wuok gi Raila ko retire. Gi retire kode. To ka wan joluo wabet warito ni state and deep state gi system kako buru wacho. To samoro nyalo wore ni Raila. Samoro nyalo wore no nyise kinde mane. Samoro nyalo wore no nyise kinde mane. Kinde before handshake or after handshake. Okapar ka that talk ne nyalo take place before the handshake. Talk no take place during or immediately after the handshake. But the question madwani obede mind mar oganda luo en ni Muturi ni speaker en spokesman mar Gema. Ng'ama notelo samane Muturi idiket spokesman nen Peter Kagwanja. So Peter Kagwanja is one of the consultants and advisors make mar president. Koro dongi tigo gi winjo luo ka. Joluo nyaka ya pach gi kendo wangi. Kendo nyaka gi winjo wach. Amor ni Lolwe TV oluonga mondo awach wach no setaga mang'eny. Be awuoro kaka iparo wach no. Nikech ji wache mos ka. There is an element of deception. Iwuondo joluo. Kendo Muturi wache maler kabisa. Nikech Muturi ni a consultant and advisor ma president ema notelo sami dikete spokesman ma Gema to do wacho gi. The president has told me on 3 different occasions that he will tie with the right honorable prime minister. To dong samoro president ok decide ni en mo retire gi Raila Amolo Odinga. Nyalo bedo ni onyalo wacho mano mondo en wach moro nikech Muturi bende dwa chung president. Samoro bende kwa ng'iyo ot twagni matut. Be yudo ka samoro en gima possible. En gima samoro president wacho ni en gi teko mar retire gi Raila koso wacha ni samoro support margi kaka samoro wacho nok nyali chopo. Brother Jesse, I will tell you something. You know the 14 billionaires ma Kikuyuka Manyo Foundation. Mago. Jogo gin billionaires, gin malo kacha. Gidwaro protection mar gikgi. Winyo maler. To jogo, in my opinion, highly considered. Jogo obiro ka president, in my opinion, I'm extrapolating, okay? Yeah. I'm coming to a conclusion from the events. Yes. Mara personal. Yes. Ni jogo no reach out to the president mondo wegi mondo gi run transition mare mondo gi konye yiero ngama no be next. Yes, and they're supporting the right honorable prime minister. Iwinjo ing'e gi support nikech the president, in my opinion, no se conclude ni odwa retire gi ng'ani to jogi these 14 billionaires and they just 14 ema dwaro ni Raila be president to protect their interest, not the interest of the very large Hazla constituency who are behind William Ruto. To daka ang'omiyo Ruto ne bende bedo kodgi. Ang'omiyo samoro Ruto bende owegi. Okodwa tiyo gi jogi nang'. This Mount Kenya nitiere kaka mbe samoro jogi okodwa. Debeni samoro tudruok mane kinde Uhuru kaachiel gi Raila omiyo this Mount Kenya Foundation bende Ruto koro kero chien wacho ni mag joma ok wanyal tudore godo. Mount Kenya Foundation gin joma are decided, okay? They are decided on who they want and what they want. They have an objective, and the objective mari is to protect their wealth and their interests. Interest mar William Ruto
is reflected in the bottom-up economic model. These are billionaires William Ruto speaks for, the people at the bottom of the pyramid, bottom up. How will they work? Yeah, William Ruto is not here to protect the interests of a small section of already rich, wealthy, prosperous people, but to help uplift the living standards of the bottom of pyramid people. On the other hand, ODM to watch do 6,000 surely. And a jalu, it do me 6,000 kusido punyama courage. You see? And what 6,000, I am dismissing it with the contempt it deserves. It's cheating people, it's political rhetoric. We need to be honest and factual. Weche wang'ani godo Mr. John. To ng'isa ni time ringa. Gapani moko nyalo wuoyo kata bang' ka wasewuok e yamo kae mondo wang'i anena mathoth bende koro apani wachni mano mogik kitiyo gi kamera ni maybe minya nyiso oganda luo kotenore to kod Lakefront to kod wach kaka piny bende koro dhi. Erokamano brother Jesse. Adwa wacho ne oganda luo kama. Ni kaina dear ni wodo bete central or national government, then the right person to support is William Samoei Ruto and UDA. And not just for the sake of supporting them, but wangiane the element of bottom-up economic model. En gima bro konyi kuma intie mondo uplift your business, mondo ibed gi savings, mondo ibed gi pesa mfuki. Tangura inya gi what we call political rhetoric. Koma politicians biro to losa ni dwa mi 6,000. 6,000 mi dwa mi ni. Idwa mi go for how long? Is it sustainable? Bottom up wacho ni kai uso rech, wabro mi pesa moro matin ma uplift your business. As contrary to what ODM is saying. So support William Ruto and wabede the next government. Nikech time ang'eni wabuwuoyo kendo wadhi kendo uchak boromo kendo e twak mano machielo gin weche mathoth mondo bed ni waloso kata joma ka joma. Dwoko erokamano ahinya kuom chopo e studio maro mar Lolwe TV. Chopo e giko mar chenro mar Kuku Mar Wach. Bende kuom kete kanyo wang'eyo weche mathoth ahinya. Wendo marwa ne en John Orejo ma en jakom mar Lakefront ma bende ng'iyo with for William Ruto en nying jo UDA in short ma bende koro wang'eyo weche mathoth. Erokamano ahinya bed gi kinde maber. Nyinga Jesse Omondi.